umsebenzi wakho usenteka kulenza okwakhiwa impilo nebantu bamikiswa uJesu. Baba yethu lengcwele siyabonga. Siyakuthola ke baba kwesikhathi kwakho. Siyabonga sibonga ubukhulu bakho, sibonga umusa wakho. Siphakamisa uduma kuwe Nkosi, moyo ofanele kubonga dunyiswe ngaloko. Thobeka Nkosi ubahola basela umsebenzi wakho bana bakho. Ulokuwa manje lokho kusathuthe Nkosi udumo lwamanje kuwe. Nawe sikhathi Nkosi sikela sikabani lapho eliphilako. Liphilile uNkulunkulu wethu, liphefumulelwe nguwe. Siyathandaza uNkulunkulu wethu, lithole indzawo empilweni yethu, lakhetha impilo zethu kuze udumo lonke lube kuwe. Egameni kaJesu Kristu Nkosi. Amen. Haleluya. Angicale ngekubingelela umfundisi ngibingelela naye umkhokheli, ngibingelele yonke ifamily akamfundisi nebantwana bakhona. Bonke abafundisi lokungenteka bakhona kaSizwe wethu lomhla ngibabingelele nabo. Bese ngibingelela leadership yonke lekhona lapha namhla ebandleni. Njengoba sathi amaloko elders yabonga emakhaya ukhona. Nemadikhono onke la khona nema-levels onke ke la leadership ebandleni. Ngibingelela bonke bazalwane abakhona labakhona e-FBA nalekunenteka bakhona namhlanje abasilwa bamsekhona e-FBA. Sanibona nonke egameni laJesu Nkosi. Sanibona egameni laJesu Nkosi. Siyabonga bazalwane. Ngicela ukuthi ngibambe ngiyelule kakhulu ngoba ikhasta competition njalo lithi kufuna kube kufishane. Kungaba kuze kepha nje kungabafundi bible Nkosi ngibonge umfundisi ukuthi lo mhla athi awabegama ungaba khona yini usikhonde ngoba lesikhona mbamba umfundisi remains responsible for what is being said here. Amen bazalwane. That is why nje angeke lo muntu achambe nemfundiso yakhe afundise le pulpit le kwamanje le nkulunkulu ayinike umfundisi ukuthi he is responsible ukuthi yini lekhulunywa la. Nangabe ungasasiko he has the responsibility ukulungisa. Bible lithi kwafika abanye eAntioch bakhuluma nabakhuluma bashumayela kubalalela labala eAntioch bobo Barnabas na Saul baseyile inkulumo yemaja ayisiyo base baphakama ngoba ibandla kufanele luse lesifundiso. Amen enkonzweni asibathi no lesifundiso lesimaja ake sibambela ake sihambe siyoyilungisa le ndaba. Mhlawumbe siyabonga umfundisi ukuthi azoweka mawungena namhla usikhonde babe siyabonga lethuba ngenkosi bazalwane. Angithina ngene ibile Nkosi ngibonga nje kafushane ngento ngakhulumela ibandla batakhulumela abazalwane but ngibonga kafushane ngibuka manje emakhanya khumbule emuva 2006 kungisemhlanganweni eMatikoni. Siyambonga uNkulunkulu make ukuthi asithandaza wena emhlanganweni kuliqiniso ukuthi nasithandaze genuinely nakumata wole ma decisions. Amen bazalwane. Ngoba ngisho njalo ngisho ukuthi ngiyakhumbula idecision ebendwa at that time
ngikhumbula ngaJanuary 2008 nase implementwa le decision sekela umfundisi Simunye. Amen bazalwane. I thank God I was part of whatever decider. I thank God I was part of labantu abayimplementa kuya ngilekelele ukuthi incebe bosifika kanjani leSimunye. And I thank God ukuthi nangibuka 2008 January ngibuka namuhla nangimbala ngithi muhle uNkulunkulu. Muhle uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane libandla leSimunye ngendlela yakhethe kulikuza ngalo kulesikhathi lesi. Bazalwane ngifuna ukuthi ke kuloko kimi kukhulu kakhulu ngingathi ngamhlala lapha nje ngiyathandaza ngiyabonga with tears in my heart and eyes ukuthi uNkulunkulu siyabonga. Libandla ulethwele libandla siyibona wena uyalingethetele amandla yakuthuleka liyaqina sibonga umusa wakho ngaloko. Amen bazalwane. Ayike ngingangena kakhulu sengigcina ngifuna ukuthi nami ngibongele mfundisi siyabonga babe kakhulu kulayela uNkulunkulu kuda Simunye cha bazalwane ngidawukhuluma nemadeacon bazalwane nonke ngixolise ngithole ukuba ngafishane nje ngasakungabe khona ko pastors day kuwe sengabandeka ngalokuthi ngihle ngiya ngale emhluku. Siyabonga kakhulu mfundisi siyabonga kakhulu really from our hearts siyabonga ngoba umsebenzi kaNkulunkulu bazalwane is not about a person, it's about uNkulunkulu asebenza ngomuntu kweleka lo msebenzi wakhe. So lokho ukuthi hey leni lona kungabi njena lokukhulu lokuthi lo muntu losebenzayo uthunywe uNkulunkulu uyahamba lo msebenzi waNkulunkulu. So nasibona sibeleka lo siyabonga uNkulunkulu siyabonga kakhulu mfundisi ukuthi khandla nisikhonde nganje ku community ukuthatha osengiyangena vile Nkosi. Oqala mfundisi ngiyabonga kakhulu babe your respect for God's word. Thank you ngiyabonga kakhulu. Sisikhathi lapho bashumayela labanye badlala ngelifu laNkulunkulu ukuze bamanipulate abantu for their own aims. Singayela ngasifunisa ukutheleza ngiyambuda ke ukutheleza njengoba nisifundisa hermeneutics ngale ndaba yokufundisa ngayo. Ingani niyayenive ukuthi kushayela ngalokunye uthi ke cha lo mnye ngimbutile waleke wafundiswa ngimi liyona lokuinterpret iBible ngathi udlalelani ngeBible what eka lokutheleza nangawe njengoba nisifundisile bahamba labantu sengifuna indlela yokuthi ngibabambe babe khona lelibandla lokukhula uthi ke ngiko-ke ngasinkathi siyanifundisa abaBhayibheli awudlali ingane uyanhlonipha livu laNkulunkulu ungaligwegwisi ukuze lisuthe wena kepha-ke labanye bese bakwenda. Ngithi-ke siyabonga mfundisi bazalwane siyabonga uNkulunkulu. One thing mfundisi le ngimkhanza athimisela ngayo kunokuhlonipha livu laNkulunkulu ungaligwegwisi ukuze kugcwale imali ekhikhini lakho. Amen bazalwane. Siyabonga futhi kwesibili siyabonga commitment mfundisi kudinisela emsebenzini Nkosi. Anyone longake awuloko bahlana ngidane kubebela awuphuma lo abayimshumayeli nangabe belaphuma kumfundisi nangane one thing longafuna ukuthi uyibone ukuthi ikhona kuye nangaphumi kuye ke vele ngeke ukubuke lo nangaphuma kuye ufanele uyibone icommitment emsebenzini waNkulunkulu. Ufanele ukubona iba serious imsebenzi waNkulunkulu hayi nje lokulala umfundisi ngesikhathi senkonzo abawubukela amaTV nengange umhlolo phela wefika umdlala ngemathi egama sisenkonzweni le mfundisi lapha eClub lokubukela i-big screen bekusekuba ku-midweek wathi sende njani wangitshela bokubukela i-big screen lapha eClub kudlala amathini amakhulu umfundisi ngelanga lenkonzo but notice siyabonga umfundisi i-commitment. Amen bazalwane. Amen enkonzweni siyabonga manje uNkulunkulu sithathu ngibonga i-unity lekhona kulomndeni umfundisi basayenza umsebenzi bawubambe babambisene basebenza siyambonga uNkulunkulu. Amen bazalwane. Angena vile Nkosi ke bengakathunywa ke lokho bengathi lo ngiyaxolisa kakhulu maphikoni because nonke bazalwane ngiyaxolisa ukuthi bese ngiyaphambuka bengakathunywa kona lokho kepha ke ngethe ngabinza nangikubona lokuhle uNkulunkulu asizela kona Simunye egameni laJesu. Amen. Sasigijima sevile Nkosi bazalwane ngathi na 2 Samuel chapter 21 verses 15 to 17 umuntu akhulume ngafushane nje 2 Samuel chapter 21 verses 15 to 17 uNkulunkulu angisida ngikhulumela kafushane bese siqala phakathi egameni laJesu. Hallelujah 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 siyabonga
Israyeli. Hallelujah. Davide wehlangana nemabutho akhe wayakulwa nemafilisti. But lesinye siwombe Davide wase uyathi lesinye setiqhwaga dakarefa lokwakuthiwa ngumishbi Benoni sasiphethe sikhali selithuse lesasinesisindo lesinemakilogram labengaba mathathu nengcenye sihlome ngenkemba lensha sasicabanga ukuthi sitambulala Davide kodwa Abishai umsa waseruya welekelela Davide wagadla lesiphaka wasibulala lamadodana akaDavide afunga kuye athi ungabobe usaphuma nathi kuyakulwa ipi uze ungasicimi sibane saka Israyeli. Amen. Kodwa Abishai umsa waseruya walekelela Davide wagadla lesithwaga wasibulala. Kodwa Abishai umsa waseruya walekelela Davide wagadla lesithwaga wasibulala. Hallelujah. But Abishai son of Zeruiah came to help David. He attacked the Philistine and killed him. In the church of Jesus Christ, sitting abantu the spirits are Abishai. Sitting abantu who are going to support the person lo appointed uNkulunkulu emkhathini wabo. Bazalwane akeke ithi my point amtanga nje mathathu kakushane ngithanda uNkulunkulu kulenza balengenge. Lenza balesifunza kiyo baphumile bawukulwa. Ngalesikhathi lesi inkosi yayivamise ukuphuma nayo ihambe namasotha nakwini kuyoliwa kwakungafana namhlanje yona ihlala phansi ikhiphe nje amasotha. Uphumile ke Davide naye uhambile lokulwa. Davide vele uyingwazi. Davide vele unqobile ngasemva thimble tinengi. Davide lamafilisti yakhumbula ukuthi nguyele washapa Goliath nalela akuphunyiwe kuliwa. But on this day nakuliwa waliwa wasefika isikhathi lesifika Davide sekuthi uyadzinwa Davide lenye lithi he became tired and exhausted. Nawufunda iNNT wafika lithi became weak. Yes, wase uba buthakathaka and exhausted. Ngalesikhathi Davide awiki kanzi ubhekene giant emaFilisti yasethi giant lithuba la ngafunda iNNT ithi he cornered David. Wase umuvayele khona nisekuda ngabaleka khona David lo mfilisti uvaya Davide uphethe isikhali kuthi wasikrikeje wesinza kwaso futhi unenkemba lensha uthi namuhla ngaqedza ngaDavide namhlanje ngaqedza ngenkosi yaIsrael kanzi nakaplana lokho ukhona Abishai longalanga kuDavide abonge uNkulunkulu ukhona Abishai lokubize lola kulamasoja akaIsrael uyambona soyanyonyoba lo usibona ngadla uDavide. iBhayibheli lithi wase ugadla uqala Abishai walekelela Davide ngesikhathi ubuthakathaka bakhe. May God help us. 3 points in pass. Point number 1. Bazalwane, make sure ukuthi lona lomlandzelako lo leader is appointed by God. Ngoba na ulandza umuntu appointed uNkulunkulu kunesibusiso kuloko. Kuleyo nkonzo lelo bandlalelo noma kulelo ndzawo leyo sibe leso nasihola ngumuntu lo appointed uNkulunkulu. La sifunza khona Davide beka appointed uNkulunkulu. Kunentigaba la sikhanza khona uNkulunkulu asho nabe sesikhathi lesingafunza but nje kunenge 1 Samuel chapter 13 verse 14 uNkulunkulu ukhuluma Samuel utshela lo Saul lebeka inkosi at that time uSinkulu so ulahlile uthi khezele wakhe. Now we have 1 Samuel chapter 16 verse 1 uthi uNkulunkulu yes
yes Samuel utawukhala salukuze kubenini sukuma lapha phasi yekela thazi ya Saul sengimlahlile I have moved on ngamanye amagama Saul is no longer my appointee. Saul does not have my approval to continue as king at this moment. I have rejected him. Sengikhethele wami ule endlini kaJese gcwalisa iphondo lakho ngamafutha bese ngiyakuhola so endlini kaJese lapho kukhombe lo nto awuba inkosi ngifuna kusini ngifuna ukuthi there is a blessing kulandela ileader le-appointwe uNkulunkulu. Amen bazalwane. There is a blessing when the place is led by someone appointed from above. Hayi umuntu otikhethele yena wathanza kuba mkhulu wathanza i-recognition wahawukela imali wahawukela ludole bantu wasiyadibeka but someone appointed from above. There's an approval from above. Amen. Those are the mesibusiso wethu. Nokho iBhayibheli liqhubeka u2 Samuel chapter 3 verse 1 lithi baqhubeka kulwa emkhasini wendlu yaSawuli nendlu yaDavid. It went on for a long time, but as it went on wasekuba nemehluko ukuthi ngiyiphi lebusisini wasekuba nemehluko ukuthi ngiyiphi indlu lena nkulunkulu lela nkulunkulu yaDavid. iBhayibheli lithi yayiqhubeka lempi but iyangeke kuba strong iyangeke kuba nemandla. Leya Saul yona lesihleli ngekuthi nginenkani but akasekho kuliyo yangeke kuba weak. Laba lebalanga kuSaul bafa ngoba bese baphambana naNkulunkulu. Bazalwane nto uthi namuhla make sure you stay under a leadership yemuntu appointed uNkulunkulu not uhambe ufufutha bathi appointed bona le batawo abuse impilo yakho bakufake emadikoni instead kokufake uNkulunkulu. Nangabe umuntu appointed uNkulunkulu la kuwe tawunyakatha Jesu na appointed uNkulunkulu lelizwe loJesu tawukhulunywa lele lakha impilo yakho alina wakha imanga tekuthi wakhe emthimeni lengekhathi usale ufile kepha ngabe lo appointed uNkulunkulu uyawuqala ku headquarters lesenhlike lesho uNkulunkulu akabonge uNkulunkulu. Asikhulume kuzoza sithi namhla abantu bashiye babandla njengalabo bafune lapho abantu batawela kulwa ngaphandle bakudebele endlu ngaphandle ibe inkulu bayakhela endlu ethi indiza ibe ngathi indiza ngaphandle lengekhathi lendlu kuthiwa lehoboshi iyawa lengekhathi umthele wena kule ndijeni kude kukhona kulo bantu bangagibela indiza bayibona nje bayiko Pretoria bawufuna lokala ngaphandle babuye nabo kubhaliwe bathi lokho ngosibili lengaphandle ethi lifithi oyihlele esonweni abana amahloni uhlala esonweni baphila khona bahamba khona ngedwa bahamadisa lomazela lakho nembuto lomazela lakho ukumnikisa kuphi ngoba ngabaphoyinte uNkulunkulu ukhomba uNkulunkulu. Amen enkozweni akasile ngo number 2 qhubeke kulelanga la appreciation day nothi sithi ngabo Abishai lapha iBhayibheli lisitshela ukuthi njengoba sengikayaza kunayenzaba usaliwa. Here is the God appointed person David lo leader lempi uyoliwa. David is experienced empini akaqali kulwa. David is anointed to go to uNkulunkulu nalo kulwa umbole ngomncobela ngasemva but kusaliwa kwatsinwa David usaliwa wasuyakhathala kanti ukhathala ikapheli lingo energy is in the thick of the battle iyashisa le nto yaliwa kwatsinwa David. Nakatsinwa David wase uba ngesilungu waba vulnerable lokusho ukuthi kwase kuba lula lokuthi sangabulawa ngoba sewudziniwe so weak. Ngiyabona sakhona ukuphakamisa kahle umkhono fast nabe bengashaya aphangisa mase ushaya kanyeme ashaya nto yambona usowudziniwe David wathi nani thuba lami but notes bazalwane namhla sothi stella the Abishai spirit kubazalwane nabaholwa incebo yaNkulunkulu lebekwe uNkulunkulu emkhathini wabo lo ukuthi bazalwane number 1 support mani nayo ingcebo yaNkulunkulu lebekwe uNkulunkulu ngoba ayisikhonela yona ikhonela lesive sonke. Amen bazalwane. Bazalwane ngenza nje ngithi uNkulunkulu kanenge eBhayibhelini nakafuna ukusebenza uvamisa ukuthi akhethe nje umuntu bese uyamthuma ukuthi kutose njedwa hayi ngobe lo muntu ayingelosi ngejalo ngobe wakhethile kusebenza ngaye. Amen bazalwane.
kunenge eBhabhelini siyakhanza labana babuya ekuthunjweni baqala bakha ithempeli bathi bayavuza kwaqhamuka i-opposition bema uNkulunkulu wase uvusa boZakhariya abaprofeti naboHagayi bahamba bakhuluma iBhabhelini nase bakhulumile nase abaprofeti base basukuma futhi lakhiwa laphela ithempeli ngagama. They needed someone from above, someone with the word from God to speak to them. Bese bakhe nembutho webantu lebathi bagijima nje batha nokukhuluma ukuthi indoda badakheke ukuthi kulanzelwa kuphi la yini lokuhamba impilo ufuna yakheke nangabe kulanzelwa uNkulunkulu. Amen. Because bathi ngithi Abishai walekelela Davide nesikhathi sebabuthathaka bazalwane angisho naku ngithi umfundisi lokhona mkasini wenu bazalwane ngasiye yedwana uappoint uNkulunkulu ngiyakholelwa lokho ukuthi uthunywe uNkulunkulu kwenda umsebenzi lewendaba kepha ke umuntu ngalesi isikhathi lokwenda Davide kuyenteka nakuye. Amen bazalwane. Amen enkonzo. Ngalesi isikhathi kwenda Davide nakuye kungenteka umkhanzi adziniwe mhlawumbe ubamso usawufika kuye akuhlangabele ilango ngitesimine akuhlangabele ajabulile akuhlekise kahle ngayela ukuthi uyafika uzose kungathi yini ngosinamhla umfundisa la ngijabulele yini ngosinamhla ungasubele mhlawumbe it has nothing to do with you kunethile kanti lawo sowuzudziniwe lengekhansi nanga ngiyakutshela usulwathi ukuthi but uyagada sowuzudziniwe enqala neblala so lebusuku uyathandaza uyagada ebusuku ukhona kahle kabanako so ngiyafika wena ekuseni lapho umfundisi vele sekubonakala umsebenzi nami wathi uyakhuluma kahle lo ngani namhlanje umshaya necurrent ngativa nje ngathi ngimuntu wangaphandle angayithole attention lebathunayo akusiye kahle akasikahle umfundisi umkhanze ngesikhathi abuthakathaka awuthi khona lebekabonako bekadzinga kuphumula manje bekude lithuba wafika lapho wena ngokuthi kunesikhathi kunema challenges afike ayishaya impilo yakhe amshaya umuntu ngathi hayi sengiyayekela njenga Elijah lo wakubaleka obhada phase esihlahla Elijah wathi sekulungile ngosale ngifa kuyenteka lesikhathi ngenema challenges adzinwe. Amen bazalwa. Ngalesi sikhathi ke udzinga lempi ayikapheli lembi solo iyaqhubeka lesikhathi manje fika yashaya yena nto inesifo kashaya emtimbeni wena ubhekete toshuba endangela livesi lishise umbheka shumana zeme ngalunye ngabe uyashumayela athi la manje kwathiwa bo yilo namhlanje waphakama umfundisi ungathake emoyeni ngimathi nakashumayela inyala yakhe liyaphakama nakashumayela ngamatha ashaya ngolphonjwa la namkha solwenza wona kwenti njalo namkha ngathi uyakanza nto uzibazane kunetimbi letifika Adonai adzime. At the time adziniwe, he needs more Abishai who are not going to say, Kazinkosi yadzina, asembaleke lo le giant ngase lezi nami yangibulala akathi afake ngekho David. Ngoba ngase ibulele ngini giant, but you need people ababonga uNkulunkulu. You need people abathi sengiyasukela igiant. Nabe kwenteka lo mfundisi bamhlaba nabamsola umfundisi ngakuphi yena lo wethwana ekethwala yena lo ngiko bantu abaningi wenda ngani nalo wehlulela lona nesipika asakho umfundisi lo akanako lo bese wena sokumana ekhaya ngabishaya wathi ekhaya wathi ngiyangena I'm facing the giant manje abishaya uthembele kunekuthi ngafa inkosi yami inkona let me face the giant ngibulala yona lizimbabwe wase uatheka le giant lebe vele kwi-giant ingulu but lo Abishai wathi let me face the giant kusitangale David ngoba kusitanga David live lonke labazalwane. When God appoints a pastor, it is not about the pastor, it is about the community that he will serve in. It is not about himself nje. God wants to make him an airport la atawufika khona bese uletha into etawusa abantu balenzawo. He is the pastor ngoba ula ukuze le ministry lapha kuye yakhe wena yakhe umndeni wakho yakhe abantu bakho. Amen enkozweni yakhe nawe ongede webe umsebenzi bangakuxoshe. Amen bazalwane. Ngoba sikushiya lapha uyaliva inkosi noma sifika sinosokwe bathi kanike umfundisi uShumayela kuphela funa sibe ne-interview soyeke so yaqhubeka uyasibela nabantu bakho baphile kahle bangahamba bangena bevele live baphila bathatha baphila
You need, it is not about it, it's about the community. Now knows when we attack again, if no more beside us, no. Ngamane kulungani ake nathi sivote singamane sibe we will not stand by and say inzaba yakhe akazange abhidwe ngithi wayelani nekushumayeleni ngabe wayekela kushumayela wayensoni njengathi akakibonela ngabe ukuthi sohlaselwa indlala no bazane as a church we need people batawuma. Hallelujah. Ngiyantela bazane sengidawudela ukuthi ngicela lawana nje ukuthi we want to support inceke kaNkulunkulu hayi ngoba siyamgcwalisa. I know bazane ngikhuluma ngapha esikhathi la usolo esikhathi la ubithe I know ngikhuluma ngapha ubithe ukuthi wena ngathi ngwela ubala omkhulu ngabe sesiyamguqulela sonke manje sesiyamtshela off ukuthi vele wena wenda kabi but uthi wena wentekani ebandleni laNkulunkulu wentekani nangabe lo asebenza uthina ngoba usubona ukuthuleka kwanza. It is not about ukuthi mina ngiyaenjoyela abashumayela but about ukuthi uNkulunkulu wentekani. Let me submit for the sake of umsebenzi waNkulunkulu. Amen bazalwane. Amkhandothi angisithi bazalwane if you udawuyekela ungalingisa bishayi ume lapho uthi asigade lesitha nasigade lesitha kwawena udawulimanga ngithi umshayeli wemoto nangaba ishayela kabi noma yamenyana noma yamthanza udawulimanga nangidika le moto yakidika nawo la ekhaya so akusiyohlakanipha ukuthi ngiyamenyana ngimthandazele awathi ngishayela ngathi la ekhaya kule bus udawulimanga. So you better go on your knees and pray for this person ngoba the safer he drives, the safer you are. Don't give us a number to support the pastor. And such as the way for pass. One, you can support through prayer. Bazalwane. The 12 goods were Peter, one of the apostles, he was cornered. David wafakwe khoneni lesiphatha sasenyakatha manje but cornered as he was Abishai wabona wasuyateka washaya siphatha lapha ubeka cornered Peter ukuthi utawukhisha makusasa bulawe bazalwane base bathandaza base babenza bathandaza bathandaza ngoba thumele ngelosi yaye khathe ejele yokhipha Peter lebe ngaboshiwe aboshwe ukuthi ngakusasa uyakhishwa uyobulawa. But they prayed for their leader. Bazalwane, you can support by praying for the person. Amen. Bazalwane. Ungaya lokho kunaphela ukuthi namhlanje losangiliva. Kulomana ngalawa vela ngisiye basinyela njani. Kulomana ngalawa no, you are not going there to criticize and say ngithola ini but you are going to support in prayer bazalwane. Amen bazalwane. Now Paul did say that but I'm not going to be available, walk close, so that Abishai akazange abengakhona kusitha bebeka khashana alibabha lisitshele ukuthi David wambida wathi ngelekelele naku sekambulala but ngoba bengadudane Abishai he was close enough to see ukuthi he is now weak. He was close enough to see there is danger approaching and lots of nakumgada and guard God. Come close to the man of God. Amen. But come close and watch. But now close. Then how can I help? This is because I'm not seeing as a palm and I'll see it. But now to that down, I got 7 seats at a Sefuna getting Tans and having another Sefuna Legela, Kunele, Kona, Pasenia Legela, Amen, Bazalwa, Amen, and concern. I'm going to go and send out a man of food, Mobile school man at Bazalwa. Get a minute, I would see. Who must go on this was in food, possible. When Kodan I do that, we were scared of that particular. I was born where I'm not close enough. Kunaga. Amen. Bazalwane. Kwala tumela nguvakashe ekhaya. Ukubuke nje bantwana baphila. Bandaba ayanga abamufakaza but umntwana uyakhula. Ulele phansi ekhaya. Bana uhle uvakasa nibonana ekhaya. Ngiyabona umntwana uhamba njani ubona. Bende kanti kusiphehle namhlanje ngakusiyele ngakho. You are able to then see how best you can help. Be available. Amen.
Abishai wabuka awubona wasesukuma uyagazi. Wesithathu kule ndlela ongasapota nayo bazalwane ngiloko ukuthi be loyal from the heart. Abazalwane Nkosi yami akasithe enkulunkulu sithi ngabantu le loyalty ngamagama lokumsupporta umfundisi akungabi from the outside. Yabo abantu bakhuluma kahle nabantu hawo bagcele kudla omnyeni bathi wakhuluma umfundisi enda ukugcela kwento kube nje lokho engabe ngasomapha ngathi hawu mina umngami ngiyamthanda hawu Jabu wami vele ngimphatha ngaqekelicane asasukume kule yedwa nabazalwane lezo kanti ukhuluma nje lo ngake sowuthiniwe le ukuthi ekhaya basuke balwa le so lapho mothi asasukume umngami nimbone bazalwane simomonzi yasanga wakhulumela kulaba bacela wathi phela mina ngingazuthi wathi bizela lapha someone yasama sukume wabenza bramna ngaziwabiza wathi wabona ukuthi umngami sowubuyisa lendaba yasekhaya abazalwane unipawusumanyela ngomngami hayi inkosi ayisibonga amen bazalwane there was no genuine loyalty, genuine love. When you love the pastor, please, for the sake of the church, for the sake of God's work, try from the heart. You will not be found criticizing your pastor in oh, we can fellow way to go to low way to no. Loyal, I will support low ego. Nandabo, my evangelist, never Shumaila, better let's see it about dancers. I have dance lower. But I will show person to support means you stand with him. My criticizer when I was tired, then I couldn't banja. No matter how we hard, go see who we don't have eight. I'm from this one. Come along one year. Now things that I was got. Umtshela simo sa kanje ngithi uyile ngumfundisi wakho njengoba uthi nenkinga nalesikhathi sakho. Umfundisi wami ngakhala ngekuye. Ngathi kansami ngabuya ngedwa ngasekho sikhathi. Hawu usho njalo. Yena lo uthi lo mfundisi wakhe ngiyamathi. Nangana ngina lokho sinasami. Now ukhuluma umfundisi wakho kanje usho ukuthi sowumdululi ngiyacela bazalwane not I ngibasigcwalisana siyevana bazalwane basizela umsebenzi wakho umuntu ohamba kahle uma ngabe kunesimo singakhuluma wena uthola indlela ukuthi sikhulume kanjani nabe kune-weakness kumfundisi mhlambe vele ndizaba lepinyeni lebo kuthiwa ngasithi confidential kumba siyathi khuluma unendlela ukuthi uveta njani hayi bese uthi hawu lo mfundisi wethu vele wakahlela inyanzana esithubeni lo mfundisi wethu nazo wakutshela abantu. So I'm talking about loyalty bazalwane in your corners la ukhona amen enkonzweni amen enkonzweni lo utawela ukuthi akasebenza ekusebenzela angdineke support materially lo chapter 4 njengoba nje mtata wendiwa lapha basethi iphobela ini akusiza bana mhlawumbe but le appreciation is la support bakhona ngo appreciate enkonzweni bazalwane. That I have the spirit of Abishai. I want to support. I want to stand with the men of God as end up 70. Support them. I want to support a corner. I ukhuluma kabi. Nakuthiwa kuyanikela kuthiwa nakhalaketha bekase besithi harvest na besithi lo mnyanzo othi heart nesathima safa onke inyanga support umuntu bazalwane. Abanye bazosebenza amagama lamakhulu bathi siyamondla usaba ngathi ngasho lapha etafuleni ekhaya konke nesaba ngathi cha contribute siyanikela kulekelela endabeni ukuthi nyayisaba babaleke konke kodwa angisho ukuthi bazali bangayikhuluma ngake ngiyaxolisana nabe beva kabi bathi nje ngihle ngesaba lokungathi ngiyamondla bekuya ngabe ngithi cha siyamelekelela endabeni leyo. Amen bazalwane, take it as your responsibility babe lishido njalo. That's one way you support. And Krabdin against Babeliti de Wapinze Waba and them can see what is it and finished. In short, Isaiah ibe once off them. Bethany today, and my face will have a bull and a taker. I take it. Anna come and goes. Umazi, no, where that low. No, 1 month, 2 months to see. I was seated. Tolo kuseni msavu kwamshada ngomunye ngileka mina embolonjeni
about 20-30 minutes kuma tikinga tasesondweni ngicabanga ukuphuma yena vele lo mfundisi wakhe vele nalo mabhalane vele vele abakholwa vele kunjani namuhle kuseni nangivuka futhi uyashipha lo esongami labantu abaqalethela kimi ukuthi awukathi wale naye mission nayo uyashaya uheba ke uthi vele kunenkinga komfundisi naye bala ku leadership labantu kodwa that's not what we are called to. Let us always work towards peace. No masikhoyithana ngeqiniso bazalwane in love. Ngiyabonga kakhulu umuntu babekunene madikhona wonke. Ngiyabonga amakhanya local elders. Abake benemhlangano ukuthi esimunye sokucatshela leadership nemfundiso wayo. La emission. Sebaqabene sekufuna ema-mission elders ato reconcile umfundisi ne-leadership yakhe sebaqabene. This is not right. May God help us. Mesibhale manje sitothandaza egameni laJesu. Azame ukuthandaza uNkulunkulu asiphe abantu lebanesiphiwo sabhishayo. Nawe you can resolve ukuthi umuntu usupporta umsebenzi kaNkulunkulu. Sabe inceke kaNkulunkulu hayi ngoba ngimdwalisa. Kulokunye vele uweak. Kulokunye ngenteka ngikwenta ngcono kunaye. Yena ngathiwa nje asesibeke la mhlambe nesingisi ngasikhuluma ngcono kunaye. Wathi uNkulunkulu lamlekile at that time. Ngizazama ukuthandaza egameni laJesu. Hallelujah, hallelujah.